Good day, class. Welcome back to Haitian Creole. This is lesson 13, Haitian Creole 101. We have a conversation today, and then we're going to ask you some questions about the conversation at the end. All right? The conversation, and then some questions about it. And as you can see, it is all in Creole. All in Creole. You ready to speak some Creole? Are you ready to speak some Creole? Let's do it. C'est une conversation entre madame et mari. Une conversation entre madame et mari. It's a conversation between a husband and a wife. Let's get into it right now. Chérie, qui mange ou vle jodi a? Chérie, qui mange ou vle jodi a? Chérie, qui mange ou vle jodi a? Jodi a, m'vle diri ak légumes. Diri kole ak pois noir. Jodi a, m'vle diri ak légumes. Diri kole ak pois noir. Jodi a, m'vle diri ak légumes. Diri kole ak pois noir. Toudou, nous mangeons légumes avant hier. Toudou, nous mangeons légumes avant hier. Toudou, nous mangeons légumes avant hier. Avant hier, c'est moi qui t'ai manger. C'est pas tout. Avant hier, c'est moi qui t'ai manger. C'est pas tout. Avant hier, c'est moi qui t'ai manger. C'est pas tout. On fait bouillon pito non. Ça pense. On fait bouillon pito non. Ça pense. On fait bouillon pito non. Ça pense. Bouillon pas plein ventre moi. 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 C'est maï moulin collé avec sauce poisson. C'est maï moulin collé avec sauce poisson. C'est maï moulin collé avec sauce poisson. M'pa vle ni maï ni bouillon. Pas jodi a. M'pa vle ni maï ni bouillon. Pas jodi a. M'pa vle ni maï ni bouillon. Pas jodi a. Ok chouchou. M'a fait diri ak légumes nan. Ok chouchou. M'a fait diri ak légumes nan. Ok chouchou. M'a fait diri ak légumes nan. Now that was a conversation. That was a conversation. We're gonna try to translate that for you. I just noticed a mistake there and made a little correction. It was third line before the last. Third line before the last, where it says c'est maï moulin collé ak sauce poisson. There was a comma after say. That's not supposed to be there. I removed the comma. Alright? C'est maï moulin ak sauce poisson. Now we're gonna go back. What we're gonna do, we're gonna translate this for you. We're gonna repeat the sentence and then translate each sentence. Right? Okay, let's go back to the first. That's the wife speaking. Chérie, qui mange ou vle jodi a? Chérie, qui mange ou vle jodi a? Honey, what food do you want today? Jodi a, m'vle diri ak légumes. Diri kole ak pois noir. Today, I want diri with legume. Now, diri is rice. Now, legume, I can't really translate this for you. It's a mix of eggplants, vegetables, spinach, things like that. And the rest of it is diri kole ak pois noir. Diri kole ak pois noir. Now, what that is, it's a mix of rice and black beans. Toutou, nous te mangé légumes avant hier. Toutou, nous te mangé légumes avant hier. Honey, we ate legume the day before yesterday. Honey, we ate legume the day before yesterday. That's what she's saying. Now, one thing I want to say, in the third line, we say, Toutou, nous mangé légumes avant hier. We could say, Toutou, nous mangé légumes avant hier, ou bien nous te mangé légumes avant hier. We could say both. We could go both ways. Nous te is a mark of the past,
nous te manger légumes avant hier, ou bien nous manger légumes avant hier, right? Now let's move on to the fourth line with the husband answering that. Avant hier, c'est moi qui t'ai cuit manger. C'est pas tout. Avant hier, c'est moi qui t'ai cuit manger. C'est pas tout. What the husband is saying is, the day before yesterday, I cooked. It was not you. The day before yesterday, if I want to translate literally, it was me who cooked. It was not you. Alright? Now the wife to say, on fait bouillon pito non. Ça pensez. On fait bouillon pito non. Ça pensez. The wife is saying, let's make bouillon today. What do you think? Let's make bouillon today. What do you think? Let's have stew today. What do you think? Now, the husband says, bouillon n'a pas plein ventre. The bouillon n'a pas plein ventre. The stew will not fill me. The stew will not fill me. The next line is, c'est maï moulin collé avec sauce poisson. C'est maï moulin collé avec sauce poisson. C'est maï moulin collé avec sauce poisson. What she's saying is, what about ground corn with fish sauce? C'est maï moulin collé avec sauce poisson. What about ground corn mixed with a fish sauce? The husband say, m'bavle ni maï, ni bouillon. Pas jodi ya. M'bavle ni maï, ni bouillon. Pas jodi ya. I do not want ground corn or stew. Not today. Not today. And the last thing here. Okay, chouchou. M'a fait diri ak légumes nan. Okay, chouchou. M'a fait diri ak légumes nan. Okay, honey. I'll make the rice and legume. I'll make the rice and legume. All right, that was it. That's a conversation. That's a conversation. Keep practicing that. Get used to those because those are some very popular stuff in Creole. Like diri kolak poa noir, diri ak légumes, bouillon, maï moulin, sauce poisson. You're going to have a lot of that. A lot. All right, so let's move to the next slide. You're going to have some questions about this conversation. Let's do it.